So hello all. The last class we have discussed about the Maxwell's relations. Maxwell's relations. There are 6 Maxwell's relations. These are very important as far as the thermodynamics is concerned. So നമ്മൾ എക്സിനും എസ് എന്നും വൈക്ക് വി എന്നും കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വി ഗോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് മാക്സ്വെൽസ് റിലേഷൻ. Then okay, so this is the first Maxwell's relation. So similarly, when you put x is equal to t and y is equal to v, you will be getting the second Maxwell's relation, and x is equal to s and y is equal to p will give you the third Maxwell's relation, and if you put x is equal to t and y is equal to p, you will get the fourth relation, and x is equal to p and y is equal to v would give you the fifth relation, and x is equal to t and y is equal to s would give you the sixth Maxwell relation. So these are the 6 Maxwell relations which I asked you to do, derive them, since we have derived the first two, so you can completely derive the rest of them, but nobody has sent me the homework yet. But still, let us move on to the next level. So we have this 6 Maxwell relation, of which the first four we will be using to derive other specific relations. So we will apply these Maxwell's relation to derive certain quantities. Okay, so ഈ 6 മാക്സ്വെൽസ് റിലേഷൻസും ഡിറൈവ് ചെയ്യണം. 2-3 മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എക്സും വൈ എന്ന് പറയുന്ന സം കോമൺ വേരിയബിൾസ്, എക്സ് എന്താവാം, ടി വി പി എസ് എന്തും ആവാം, അതുപോലെ തന്നെ വൈയും ഇതിലെന്തും ആവാം, അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് എടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് ട്രൈ ടു ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ applications of the thermodynamic, Maxwell's relations applications. Let's say applications of Maxwell's relations. Okay, these are called Maxwell's relations. So first application is, we know that Cp. What is Cp? What is Cp? It's a specific heat at constant pressure. Okay, specific heat at a constant pressure is known as the Cp. So Cp എന്താണ്? dq by dt at constant pressure. Temperature 1 degree Celsius ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായ heat energy at constant pressure, which is called the Cp. Now we know that dq by t is equal to ds, or dq is equal to tds. So we can write tds by dt at constant pressure, which is also Cp, because dq cross multiply the dq is equal to tds. Every time you can do that. Okay, similarly, what is Cv? Cv is equal to dou q by dou t at constant volume. So similarly, the same procedure, t dou s by dou t at constant volume, that is also Cv. So we have Cp and Cv. Now let us assume that S is a function of T and V. Let us assume that S is a function of T and V. Entropy depends upon temperature and volume, let us say. So now what is ds? ds is equal to dou s by dou t at constant v dt plus dou s by dou v at constant t dv. Clear? So just take the derivative, okay, of the partial derivative. Now what I'm going to do is, I'm taking again this ds with respect to, taking the derivative of ds with respect to t again. Okay, so let us say this is the equation number 1. Now I am taking the derivative of equation number 1 with respect to t. So that means ds by dt, let us say we do it at constant pressure. Okay, so ds by dt at p is equal to dou s by dou t at
V dt by dt, that is 1, plus dou S by dou V at T, dou V by dou T at constant pressure. Okay, now I multiply throughout by T. Now I multiply throughout by T, no problem. So what is this T ds by dt at P that we have already derived as Cp. So Cp is equal to T ds by dt at V, that is Cv, plus T into, okay, T into, now dou S by dou V. Dou S by dou V at constant temperature. Dou S by dou V at constant temperature is simply, we know that it is dP by dt at constant volume. Okay, so what I am going to do is dou P by dou T at constant volume. Okay, and dou V by dou T at constant pressure. So Cp minus Cv is equal to T dou P by dou T at constant volume, dou V by dou T at constant pressure. So this is the relation. This is a very important relation because we know Cp minus Cv, we have already derived Cp minus Cv for an ideal gas is something like R. Okay, so how to derive that equation? It's very simple. Now you just see for an ideal gas, let us say ideal gas. Okay, so ideal gas in the case we know the ideal gas equation is PV is equal to RT. So at constant volume, let us say at constant volume, dP by dt ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. So constant volume ആണ് dP by dt at constant volume കണ്ടുപിടിക്കണം. dP by dt at constant volume. Constant volume ആണെങ്കിൽ PdV, dV 0 ആണ്, no change in volume. So VdP is equal to R dt എന്ന് കിട്ടും. So dP by dt എന്താണ്? dP by dt at constant volume is simply R by V. Good. Similarly, dV by dt at constant pressure ആണെങ്കിൽ PdV is equal to R dt again. So dV by dt at constant pressure is equal to R by P. രണ്ടും ഇതിനകത്ത് ഇക്വേഷനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? Cp minus Cv is equal to T into R by V into R by P. So PV is equal to, again PV is equal to RT. So T into R square divided by PV is equal to RT. Cp minus Cv is equal to R for an ideal gas. Very simple, beautiful equation. Okay. Now this is true only for Cp minus Cv gives you a very constant only for a perfect gas or an ideal gas. But that may not be the case with van der Waals gas. That's a real gas. So let us say what will happen for the van der Waals gas. Van der Waals gas or the real gas. Well, let us say the real gas. So what is the equation for van der Waals gas or real gas? It is P plus A by V square into V minus B is equal to RT. This is the real gas equation. ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനെയും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് എയും ബിയും എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ കോൺസ്റ്റൻസ്. These constants A and B depends upon the gas, okay, specific to the gases. So that is the equation. So this is a real gas. Now we have to find out ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ dV by dtയും dP by dtയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ? സോ dP by dt ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം. സോ P പ്ലസ് എ ബൈ വി സ്ക്വയർ ഞാൻ ചെറിയൊരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ചെഴുതാണ്. വി മൈനസ് പി താഴേക്കെടുത്തു. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ. So now I take the derivative with the constant volume, considering it to be constant volume. Okay, so what will happen? dP, right?
is equal to R by V minus B dt at constant volume. So dP by dt at constant volume is simply R by V minus B. Good. Now അതോടെ ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അടുത്ത എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഡി വി ബൈ ഡി ടി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. ഡി വി ബൈ ഡി ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡി വി ബൈ ഡി ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ വിച്ച് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ്. So here it is not that simple. So P is a constant. We will keep the pressure to be constant and take the derivative. So simply that's very simple. Minus A by V cube into 2. So that is dV by dt at constant pressure is equal to now R by V minus B. So we have to take the V 1 by V minus B derivative എടുക്കണം. RT നെ constant ആയിട്ട് keep ചെയ്തിട്ട് RT divided by V minus B all square minus വരും. Okay, then dou V by dou T. Okay, so that is the at constant pressure plus T യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം. T യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? R divided by V minus B. That's simple. dt. Sorry, dt ആവശ്യമില്ല. We are just taking the derivative with respect to T. Already you have a T there, so I'm sorry. So that is okay. So now we got the things dV by dt. So what I'm going to do is dV by dt at constant pressure multiplied by RT by V minus left side like V minus B whole square minus 2A by V cube is equal to what? R by V minus B. Good? Correct? Okay, so dV by dt at constant pressure is equal to R by V minus B divided by RT by V minus B all square minus 2A by V cube. Good. Put these two into, this is the second one relation. Now Cp minus Cv is equal to T into these two, dP by dt and dV by dP. So dP by dt എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത്? R by V minus B കിട്ടി. Then dV by dt at P is equal to R by V minus B all divided by RT by V minus B all square minus 2A divided by V cube. Good. Okay, all right. So that now I have to minimize this. So that is how to do. So let us take right, this is correct. Is there a minus sign which is missing? I think dV by dt. No, this is correct now. Okay, anyway, so in that case Cp minus Cv is equal to T into R square V minus B RT divided by V minus let me check.
Now let me try T into what I'm going to do is, let's keep the top part same, r square divided by v minus b all square, no problem, into 1 by, okay, so 1 by, let's do it in this way, 1 by I'm just taking RT by V minus B outside. So what will happen? RT by RT divided by V minus B all square. I'm taking outside. So that is 1 minus 2A by V cube. Let me try. Okay. V minus B all square divided by RT. Correct? Is this correct? Okay, good. So V minus B, RT. So what remains is R into 1 minus, okay, 2A. Okay, so comparing to V, I mean the volume of the system, B is a very small quantity. So V minus B can be approximated to V. So V minus B all square is simply V square. So V square and V cube get cancelled. So 2A by RTV. So that is minus 1. Okay, so I am taking it to the denominator. So now again this can be expanded in the series form. So R into 1 plus, okay, raised to minus 1 minus x all raised to minus 1 is equal to 1 plus x. Okay, so similarly same logic, 2A by RTV. Okay, so this is the equation, Cp minus Cv is equal to, this is a very good equation. So when A is equal to 0 for a real gas, I mean sorry, for a ideal gas, A is equal to 0. In that case Cp minus Cv is equal to R. But for a real gas there will be a term A which adds up to the R, and this is the equation we will be getting. Okay, so Cp minus Cv is equal to this. Okay, so this is a very important derivation that you will be considering into here. Okay, so now that's all. So next is Joule-Thomson cooling. So that's a very interesting topic, Joule-Thomson cooling, or it is also called, sorry, Joule Kelvin, Joule, sorry, Joule, okay, Thomson effect എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ കെൽവിൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ഈ തോംസൺ തന്നെയാണ് കെൽവിൻ. അയാൾ തോംസൺ എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ പേര്. പിന്നെ ഈ ലോർഡ്ഷിപ്പ് കിട്ടുമ്പം പേര് മാറ്റുന്നൊരു പരിപാടി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പേര് മാറ്റിയിട്ട് ലോർഡ് കെൽവിൻ എന്നാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ജൂൾ തോംസൺ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ജൂൾ കെൽവിൻ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ കെൽവിൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്, ദിസ് ഈസ് സെയിം ആസ് ജൂൾ തോംസൺ ആൻഡ് ജൂൾ കെൽവിൻ, ബോത്ത് ആർ സെയിം. സോ ജൂൾ തോംസൺ കൂളിംഗ്. സാധാരണ ഗതിയിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഐസ് ഫാക്ടറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഐസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചില കാര്യങ്ങളെ തണുപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. അത് ഒരുതരം പോറസ് പ്ലഗിലൂടെയാണ് നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ജൂളിൻ്റെ വളരെ ഫേമസ്, ജൂൾ തോംസൺ രണ്ടുപേരും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പോറസ് പ്ലഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. വളരെ ചെറിയ പോറുകളിലൂടെ, പോറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ ഒരു ഗ്യാസിനെ ഹൈ പ്രഷറിൽ കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഒരു ലോ പ്രഷറുള്ള റീജിയനിലേക്ക് കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും, ആ ഗ്യാസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും. ഇതിനാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പോറസ് പ്ലഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പ്, ഓക്കെ,
നിങ്ങൾ ഹോസിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു ചെറിയ സ്പ്രിംഗ്ലർ പോലത്തെ സാധനം വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് കൂടെ വളരെ ഫോഴ്സിൽ കടത്തി വിടുകയാണെങ്കിൽ, പ്രഷറിൽ കടത്തി വിടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് വരുന്ന വെള്ളം സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, നിങ്ങളുടെ വാട്ടർ ഷവറിനകത്തേക്ക് കൂടെ വളരെ പ്രഷറിലാണ് നിങ്ങൾ വെള്ളം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കൂൾഡ് എന്നുള്ളതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, so this effect is usually called Joule-Thomson effect, and the process is also called throttling എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. ഗ്യാസുകളുടെ കേസിൽ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഗ്യാസ്. ഓക്കെ, സോ this process happens at a constant enthalpy. That's a very important concept in Joule-Thomson process of throttling. Constant enthalpy is H. എന്താണ് H? H is equal to, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും, ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ H is equal to U plus PV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതായത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോഴും പറഞ്ഞു, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെടി നനയ്ക്കുന്ന ത്രോട്ട്ലിംഗ് പ്രോസസ്സാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എൻതാൽപ്പി ഓൾവേസ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ. എൻതാൽപ്പി റിമെയിൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി പ്ലസ് പി വി റിമെയിൻസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ എൻതാൽപ്പി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മീൻസ് DH is equal to 0. That means du plus PdV plus VdP is equal to 0. Okay, good. But we know that from the first law of thermodynamics, dq is equal to du plus pdv. That's the first law of thermodynamics. Good. But നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു TdS ആണെന്ത് dq. So TdS is equal to what? du plus pdv. അപ്പം du plus pdv എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മളുടെ ഇവിടെ du plus pdv. അതിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? എനിക്ക് TdS എന്ന് കൊടുക്കാം, കാരണം TdS is equal to du plus pdv. So now I can write TdS plus VdP is equal to 0 for a throttling process. Good. TdS plus VdP is equal to 0 for a throttling process. Throttling എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്, അതായത് ഒരു പോറസുകളിലൂടെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു റീജിയനിലേക്ക് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. Okay, so this is called the throttling process. Now let us assume that S is a function of P and T. Okay, so ds is equal to what? Dou S by dou P at T dP plus dou S by dou T at P dt. Good. Okay. Now I am going to TdS plus VdP is equal to 0. Okay. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? ഈ dsന് പകരം ഇവനെ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, so now I can write T into dou S by dou P at T dP plus dou S by dou T at P dt plus VdP is equal to 0. Good. That means just a small rearranging. So T dou S by dou T at P dt plus T dou S by dou P at T plus V dP is equal to 0. Okay, good. Good. Now what is TdS by dt at P? Constant pressure. TdS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dq ആണ്. dq by dt at P is equal to Cp. So Cp dt is equal to, ഇതിനെ ഞാൻ അപ്പർ സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുക, മൈനസ് T dou S by dou T at T plus V dP. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം, ഇവനെ നമുക്ക് നോക്ക്, ഇവനെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. dou S by dou T at T is equal to what?
minus dou V by dou P, dou V, dou is, അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ എവിടെയോ സോറി തെറ്റുപറ്റി. ഡോ എസ് ബൈ ഡോ പി ആണ് അല്ലേ, ഞാൻ എഴുതിയത് തട്ടിപ്പോൾ. ഡോ എസ് ബൈ ഡോ പി അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വി എസ് ടി. അപ്പം ഡോ എസ് ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് പി. ഓക്കെ, എഴുതിപ്പോയാൽ മാറിപ്പോയാൽ പോയി. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം. പി വി എസ് ടി എന്നായിരിക്കും എപ്പോഴും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പ മാർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൊക്കെ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, നോട്ട് ചെയ്യും. സോ dou s by dou t, dou s by dou p at t is equal to minus dou v by dou t at p ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് അങ്ങോട്ട് പോയി കിട്ടി. സോ now I can write this is cp dt is equal to t minus minus plus dou v by dou t at p minus v dp. Good. That is, and now I take the dt by dp. This process happens at dp by dt. This process happens at a constant enthalpy is equal to 1 by cp t dou t എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണോ? t dou v by dou t at p മൈനസ് വി എന്നെഴുതാം. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ തോംസൺ കോഎഫിഷ്യൻസ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്രഷർ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ അതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന, ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഫേസ് ചേഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ, ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചുകൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള കോഎഫിഷ്യൻ്റാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് മ്യൂ. ദ ജൂൾ തോംസൺ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 by cp t dou v by dou t at p minus v. Okay, good. It's a very important coefficient. Always remember why it's very important. Mu is basically, mu is basically what? dt by dp ആണ് at constant h എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നോക്കൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളുടെ പ്രഷർ ഞാൻ കൂട്ടുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പോയിൻ്റുകൾക്കകത്ത്, അതായത് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മറ്റ് പോയിൻ്റുകളിലൊക്കെ ഏത് രീതിയിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. Okay, so mu is very important quantity. So now it's very simple, you can calculate these quantities. So let us say for a real gas, let's calculate what is mu for a real gas. First of all നമ്മൾ എപ്പോഴും ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അല്ല ചെയ്യാറ്. ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ചെയ്യാം, എവിടേക്കോ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്. സോ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി. നോ പ്രോബ്ലം. ഫോർ എ 1 mole of gas പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി. സോ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇവിടെ? ഡി വി ബൈ ഡി ടി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? ഡി വി ബൈ ഡി ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ. ഡി വി ബൈ ഡി ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ. സോ പ്രഷർ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ പി ഡി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡി ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ. സോ ഡി വി ബൈ ഡി ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ പി. സോ ഇക്വേഷനകത്ത് ആർ ബൈ പി എന്ന് കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി പി ഇൻറ്റു T R by P minus V. Alright, minus V. നോക്കിയോട്ടോ, ആർ ടി എന്താ? പി വി അല്ലേ? ഫോർ എ റിയൽ ഗ്യാസ് ആർ ടി is equal to പി വി. അല്ലെങ്കിൽ പി വി is equal to ആർ ടി. സോ പി വി ബൈ പി മൈനസ് വി. പി being answered, വി മൈനസ് വി 0. സോ ദിസ് is 0. mu is equal to 0. റിയൽ ഗ്യാസ് ത്രോട്ട്ലിംഗ് പ്രോസസ്സിന് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ത്രോട്ട്ലിംഗ് പ്രോസസ്സിന് വിധേയമാക്കിയാലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് സംഭവിക്കില്ല.
പക്ഷേ നിങ്ങൾ വാൻഡർ വാൾ ഗ്യാസിനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. വാൻഡർ വാൾ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ dv/dt ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഓക്കെ, ആസ് എ ഹോംവർക്ക്. ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് ആസ് എ ഹോംവർക്ക്. വാൻഡർ വാൾ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, dv/dt ആയിട്ട് പി ചെയ്യുക. വാൻഡർ വാൾ ഗ്യാസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? p + a/v² = RT / v - b എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, സബ്മിറ്റ് മീ. നൗ യു വിൽ ഫൈൻഡ് the relation to be something like what was that, dp/dt is equal to a little bit complicated one. Let's do it. I haven't done it yet. Anyway, ചെയ്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് you will be getting a different possibilities according to 2a/rt 2a/rt minus b എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോമിലേക്ക് വരും. സോ 2a/rt minus b എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ട് dt/dp പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് വരും. അപ്പോൾ 2a/rt when greater than b it will be positive. 2a/rt less than b it's a negative. 2a/rt is equal to b then it's 0. സോ ഈ മൂന്ന് കേസിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണോ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണോ നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. എനിവേ യു ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് ആസ് എ ഹോംവർക്ക് പ്ലീസ്. ഓക്കെ, ദെൻ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ്. Next very important equation is Clapeyron equation. I don't know whether it is there in your textbook. Anyway, I'll do it. Please check. Clapeyron equation, or it's called the first latent heat equation. Okay, so it's simply dp/dt is equal to L divided by Tv2 minus V1. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. L എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ആണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ല. dp/dt ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു സൈഡിലുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പഴയ മാക്സ്വെൽസ് റിലേഷൻ അറിയാം. dp/dt at constant volume is equal to Tv അല്ലേ, dou S by PV dou V അല്ലെങ്കിൽ ds/dv at temperature. Okay, so now I am multiplying both sides by T. So T dp/dt is equal to at constant volume is equal to TdS. TdS എന്താണ്? dq/dv at T. Or I can write dp/dt at constant volume is equal to 1/T dou q by dou v at T. Now this happens at constant temperature. See, let us see the right hand side. What is this equation? See, at constant temperature there is a change in volume and correspondingly how much heat you will be giving. അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത്? That is called the phase transition. Okay, phase transition. For example, 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാകുമ്പോൾ വാട്ടറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വാട്ടർ എന്തായിട്ട് മാറും? 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്നെയുള്ള നീരാവിയായിട്ട് മാറും അല്ലേ? അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വാട്ടർ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള നീരാവിയായി മാറാൻ you will have to absorb some more heat, and that heat, the change in heat energy, that heat will be called the latent heat. So that is why I call the latent heat L, dq ന് പകരം latent heat. Now how much is the volume changed? It's V2 minus V1. കാരണം വേപ്പറിൻ്റെ വോളിയം അല്ല ലിക്വിഡിൻ്റെ വോളിയം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രാം വെള്ളത്തെ സമ്പൂർണ്ണമായും നീരാവിയാക്കിയാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ ആ നീരാവിയാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് 100 ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെയാണ്. ആ പ്രോസസ്സിന് എന്ത് വേണം? കൂടുതൽ ഹീറ്റ് വേണം. അതുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി കൂടുതലാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആണെങ്കിലും ഹീറ്റ് എനർജി കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, രസമല്ല കേട്ടോ, നീരാവി കൊണ്ട് പൊള്ളുന്നതാണോ തിളച്ച വെള്ളം വീണ് പൊള്ളുന്നതാണോ കടുത്ത പരിക്കേൽപ്പിക്കുക? നീരാവി കൊണ്ട് കൊള്ളുന്നതാണ്. കാരണം നീരാവിയിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ 100 ഡിഗ്രിയിലുള്ള നീരാവി 100 ഡിഗ്രിയിലുള്ള പിന്നെ എന്തുവാണ്
തിളച്ച വെള്ളമാണ്. പക്ഷേ നീരാവിയിൽ എന്തുണ്ട്, എക്സ്ട്രാ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ആ ഫേസ് ചേഞ്ച് നീരാവി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നീരാവിയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം എന്താവുന്നുണ്ട്, ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ V2 ഇസ് ദ വോളിയം വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഇൻ ദി ഗേഷ്യസ് ഫോം, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ചേഞ്ചിന് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷമുള്ളത്. V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dV എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞാനിത് അങ്ങനെ എഴുതുകയാണ്, V2 മൈനസ് V1 ആഫ്റ്റർ ഫേസ് ചേഞ്ച്, ബിഫോർ ഫേസ് ചേഞ്ച്, 1/T. Okay, so dP by dt at constant volume is equal to 1/T L by V2 minus V1. This is a very beautiful equation. This is a very important equation. This is called the Clausius-Clapeyron equation. Now, നിങ്ങൾ ഊട്ടി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഊട്ടിയിൽ പ്രഷർ കൂടുതലാണ് അല്ലേ, ഊട്ടിയിൽ പ്രഷർ കൂടുതലാണ്. അവിടെ സപ്പോസ് ഓക്കെ വേപ്പറാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. വേപ്പറാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക, ഊട്ടിയൊക്കെ പോട്ടെ, ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ V2 മൈനസ് V1 എന്തായിരിക്കും, നീരാവിയുടെ വോളിയം വെള്ളത്തിൻ്റെ വോളിയത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി, റൈറ്റ്. ആൻഡ് L ഓഫ് കോഴ്സ് ഈസ് എ positive quantity and T is also a positive quantity. So when you increase the pressure, then what will happen, the boiling point also increases. അതുകൊണ്ട് ഊട്ടിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രഷർ കൂടുതലാണ്. സോ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്താവും, വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലായിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ 102 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ മുകളിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ മെൽറ്റിംഗ്, ഉരുകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഉരുകുമ്പോഴും V2 മൈനസ് V1 പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, എല്ലും ടിയും പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോഴും എന്താണ്, മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിലും എന്ത് സംഭവിക്കും, പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും കൂടും. പക്ഷേ വേറൊരു ചെറു സ്ഥലത്ത് മാത്രം പ്രശ്നമുണ്ട്. വെള്ളത്തിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക. വെള്ളത്തിൻ്റെ ഐസിനേക്കാൾ പിന്നെ മെൽറ്റിംഗ് അല്ലേ. ഓക്കെ, ഐസിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, മെൽറ്റ് ചെയ്താൽ ഐസ് ഉരുകുമ്പം ഐസിൻ്റെ വോളിയം ആക്ച്വലി കുറയുക ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ V2 മൈനസ് V1 ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി. ഐസ് ഉരുകി കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം കുറയുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഫ്രീസറിൽ വെള്ളം വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആ ബോക്സിനകത്ത് വെള്ളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലുതായിട്ടിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസാകുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ വോളിയം കൂടുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഐസ് ഉരുകുമ്പോഴോ വോളിയം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ V2 മൈനസ് V1 നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തായി, നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയി. നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രഷർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും. അപ്പോൾ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് കുറയും പ്രഷർ കൂടിയാൽ. അതാണ് വെള്ളത്തിന് മാത്രമുള്ള മറ്റു പ്രത്യേകത. ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ നേരെ തിരിച്ചാണ്, വെള്ളത്തിന് മാത്രമാണ് ആ പ്രത്യേകതയുള്ളത്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് സം മോർ thermodynamic potentials. Just let us get acquainted with some thermodynamic potentials. നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ കുറിച്ച് കൂടി പഠിക്കാം. U, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഫസ്റ്റത്തെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് U. എന്താണ്, ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി. That's a total energy of the system, intrinsic or total energy of the system. Okay, so we know that dq is equal to du plus pdv, or du is equal to dq minus pdv. Okay, or it can be written as tds minus pdv. So du is equal to, ഇങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ടേമിലൊക്കെ എഴുതാൻ പഠിക്കണം. du is equal to tds minus pdv. This is the first process. Okay, good. So clear, du is equal to, so first quantity. Next is Helmholtz free energy. രണ്ടാമത്തത് അടുത്തൊരു പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഹെംഹോൾട്ട്സ് ഫ്രീ എനർജി. ഹെംഹോൾട്ട്സ് ഫ്രീ എനർജി. ഓക്കെ, so it's defined as F is equal to U minus Ts. F is equal to U minus Ts.
Very good. F is equal to u minus ds. Now, how to derive that in terms of other things? So let us see how. Let us say we know that du is equal to TDS minus PdV. Alright, du is equal to TDS minus PV. Okay. So F is equal to, or dF is equal to, let us say, du nu പകരം എന്ത് എഴുതാം TDS minus PdV minus TDS minus SDT. So dF is equal to minus PdV minus SDT. എന്തിനാ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുന്നത്? എല്ലാത്തിനെയും പിന്നെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോമിൽ എഴുതുന്നത്. നോക്കൂ, ഇനി എനിക്ക് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ഡി ടി എന്തായി? 0 ആയി. അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡി എഫ് ബൈ ഡി വി എന്തായിരിക്കും? മൈനസ് പി ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഡി എഫ് ബൈ ഡി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഡി എഫ് ബൈ ഡി ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് എന്നൊക്കെ റിലേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Now the third thermodynamic potential, important potential is H, which is called, നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച is equal to U plus PV, enthalpy. This is called the enthalpy. Enthalpy. Okay, so enthalpy is H is equal to U plus PV, or DH is equal to DU plus PdV plus VdP. I am just taking the derivative, total derivative. Now du plus pdv എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ലോയിൽ du plus pdv is equal to dq. dq is equal to tds plus vdp. So dh is equal to, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച dh is equal to tds plus vdp. So dh by ds at constant pressure is simply t, or dh by dp at constant entropy is v. So you can have different relations in such way. Okay. Now the last one is Gibbs free energy. The fourth important thermodynamic function potential is G, which is a little bit lengthy one. It's U minus Ts plus PV. U minus Ts നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. U minus Ts എന്നാണ് F ആണ്. So F plus PV. So G is equal to F plus PV. Okay, F plus PV. Good. So that also can be represented in different ways. Okay, anyway, you want this? Okay, so df plus pdv plus vdp. What is df? Already check it. Minus pdv minus SDT plus PdV plus VdP. So simply dg is equal to minus SDT plus VdP. So there is a one relation for Gibbs free energy. Good. So this is one way of doing it. Okay, so now let us move on to some very important last relation, which is usually called TDS equations. TDS equations. Okay, so let us move on to TDS equation. TDS equation. TDS. So first TDS equation. ഫസ്റ്റ് ടി ഡി എസ് ഇക്വേഷൻ. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയാതെ ചിലപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കും പറയുക. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം. സോ ലെറ്റ് us say s as a function of, simple, s as a function of t and v. So let us say ds is equal to dou s by dou t at v dv dt plus dou s by dou v at t dt. Sorry, dv.
Right. Good. Now let us multiply by t. TDS ആണല്ലോ. TDS is equal to TDS by dt. TDS എന്താണ്? DQ. DQ by dt at constant v. നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്താണത്? CV. CV dt plus t. ds by dv at t. ds by dv at t using the Maxwells relations എന്തായിരിക്കും? SV. അപ്പം p മുകളിൽ താഴെ t. So simply എന്തായിരിക്കും? Simply that is dou p by dou t at v dv എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. Good. എഴുതാൻ പറ്റും. So this is called the first TDS equation. Simple. Now second TDS equation. Second TDS equation is S as a function of temperature and pressure. So ds is equal to dou S by dou T at constant pressure dt plus dou S by dou P at constant temperature dp. Again multiplied by t ds and then TDS by dt at p, so cp cp dt plus dou S by dou p. Dou S by dou p എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that is minus dou v by dou t at pressure dp. So this is the second TDS relation. So that is the second TDS relation. So I think we have almost finished every concept in the thermodynamics, except I'll give you a brain teaser for the time being. So after that we can discuss that. Okay. So let us as a homework or an assignment kindly do what is the what was that? I thought about something. Closures inequality. Okay. So kindly do what is closures inequality. Closures, I think it's S. Closures inequality. Inequality. Kindly write an assignment on closures inequality. Okay. So let's stop the class here for the time being, and we will go to the statistical mechanics after some discussions. Thank you.